So this is going to be a really fun session here with Randy Borruso. Ready. A lot of people are asking about the hot white guy in our song. I know. That's amazing. So it's been really exciting, for us. Obviously, a lot of our fans, they are typically used to seeing Gia with me doing all sorts of things. And one of the things that we heard from a lot of our fans was that we never expected her to perform in this level with another guy. So a lot of questions about everything, about how the experience was. A lot of people obviously, some of it is obviously inappropriate, which is also fun. But so I'm just curious as to how you felt acting with another guy and how the process was and all that. Well, you all know I was kind of very nervous in the beginning. But Randy was just so amazing. He was so professional to where he sat down with me the previous night and he explained to me how we're going to do the scene. And you remember us going through the dialogues and everything, just telling me how to do the voice modulation and just helping me kind of get more comfortable. And then it was it's when people ask, how was it performing those scenes with you? I'm like, well, it's just professional. You're just acting, and you have all these people around you. You have cameras around you, so when you do those scenes, you want to make it look the best and the most natural and believable on the camera, which I feel like we did a great job at that. But other than that, it's just acting, and I feel like we really pulled it off. Very good. Yeah. Honestly, a lot of ways, and this might help people that maybe are new to it and whatnot. A lot of the ways, and I communicated this to you, is it's really like dancing. It's a choreographed thing where every beat is completely thought out, such that things look more enhanced than they really are. So I'm as an actor too. It's like I know where the camera is, so I know that I can do something. Like for example, like there even in the intimacy scenes in the bedroom, where it looks like I'm just like laying into your neck with, kissing and stuff. But in actuality, like if you were to reposition the camera over on the other side, there's like this much space between any contact. And I'm just like using my head motion and nose to make an illusion like something is actually happening. So it's sort of almost like, dancing choreography with, little magic tricks, if you will, to try and make things seem even grander than they really are. For me, I think the big important point was just like making sure that every step of the way you're as comfortable as possible. Because I know that this was your first like major, like you guys do the acting gigs, but this was like, we have a lighting guy that worked on the sets with Spielberg. Like this is a big deal. And so attempting to make that environment feel as comfortable as possible was important for me, but also I thought very important for you. So I think like that ended up being a major factor. But also that's also where like we practiced that scene a lot, and we worked especially like the dialogue stuff, like because we communicated the dialogue has to work, because if that doesn't work, then the rest of the video they're not going to watch it. Especially since you guys were opening it, Yeah. So that's definitely a big part. So in between this, Randy, I'm going to also be talking a little bit in Malayalam. So for the Malayalam audiences to kind of just, stay with us. Because if it's all, I think if it's all in English, they'll be like, okay, I think I know, I think I understand what they're saying, but not all of it. We will have to do subtitles, I think. We'll figure out a way to make that happen. Yeah, you better be putting the real words there, Teny, too. I don't want to see, Teny is handsome. He's much better looking than I am. അപ്പോൾ റാൻഡിയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഈ പാട്ടിൽ അഭിനയിച്ചത്. അപ്പം കുറേ പേര് ആക്ച്വലി ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ജിയ തങ്കമ്മ എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്, അപ്പം എങ്ങനെയാണ് തങ്കമ്മ വേറൊരുത്തൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചപ്പം എന്ത് തോന്നി, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത്? അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് തലേ ദിവസം അവിടെ ചെന്ന് റാൻഡിയായിട്ട് ഒരു ഈവനിങ് ഫുള്ള് നമ്മൾ അവിടെ റിഹേഴ്സ് ചെയ്തു. അതായത്
ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതും ഓരോ ഷോട്ടിൽ തങ്കമ്മ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ഓരോ പൊസിഷൻ നമ്മൾ റിഹേഴ്സ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഡയലോഗ്സ് റാൻഡിയും ജിയയായിട്ട് ഒരുപാട് വട്ടം റിഹേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു മീറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സായിരുന്നു. കാരണം ഈ സീനിനകത്ത് ആക്ച്വലി എനിക്കതൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അന്ന് ആ തലേന്ന് ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ടെനിയും റാൻഡിയും കൂടി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് റാൻഡി ഈസ് വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് റാൻഡിക്ക് ഇവളെ വേണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഞാൻ സ്റ്റിൽ വെരി അൺഷുവർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം. എനിക്കിത് വേണോ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കളഞ്ഞ് വേറെ പോകുന്നത് ശരിയാണോ, ആ ഒരു അൺഷുറിറ്റി എൻ്റെ ആ പറയുന്നതിൽ വേണം. ഞാനതുകൊണ്ട് ഫുള്ളി ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ളതെന്ന് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പോയത്. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണത് അല്ല, എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം സ്റ്റിൽ വെരി അൺഷുവർ അബൌട്ട് വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് എന്നുള്ള ആ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു ഫീല് കിട്ടണം എന്നുള്ളത്. സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഡയലോഗ് പറയാനും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ഒരു ഫീല് വരുത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് റാൻഡി ബീങ് പ്രൊഫഷണൽ ഒത്തിരി എന്നെ സഹായിച്ചു. അതിനകത്ത് നമുക്ക് അതിന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്. കാരണം ഞാനാണെങ്കിലും നമ്മൾ റീൽസൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു റിയൽ ക്യാമറ, ഒരു റിയൽ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് യു ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു നെർവസ്നെസ് എനിക്ക് തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ വാസ് so super comfortable doing the whole thing because by then എല്ലാവരെയും പരിചയമായി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലാസ്റ്റുള്ള പൂൾ സീക്വൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡേയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയമായപ്പോഴേക്ക് ഇവരെല്ലാവരും പരിചയമായി. I know the camera crew, I know my makeup artist, I know my co-star, so I was more comfortable being on the set. അപ്പോൾ it made the process easier for me. Yeah.